Ende der letzten Folge war sehr fade mit dieser dubiosen Fehlentscheidung, die ich getroffen habe. Deswegen habe ich jetzt alle anderen Aktionen genauso gemacht wie davor. Auch mit Moll. Aber wir werden dort als letztes hingehen und schauen uns erstmal hier um. Shadows lurking. Light inside. Look. Was hast du für eine geistige Lernschwäche? Okay, was geht hier ab? You made it through the dark. Lucky you. Not everyone does. We lost one today. Jonas. He was a good harper. A good friend. He was joking this morning. Jonas, I mean. He was always joking. He said it was good for morale, but he just liked seeing people laugh. He was a good harper. A good friend. Bestimmt wüsste er eure Gebete zu schätzen. Scheiß aufs Beten. Klingt, als hättet ihr aneinander gestanden. Wink, wink. We were comrades in arms. I thought we could have been something more one day, but too late now. Bestimmt wusste er das. Gewiss wart ihr ihm auch nicht. I don't know. And I never will. I'm sorry. I'd like to be alone. We lost a good one today. Jonas. He was as green as they come. Poor kid. Be safe. Ja. Wir haben doch gerade eben schon miteinander geredet. So eine große Runde gedreht. Last night's best bargains right here. You need something? Ask Jahira. I'm on duty. I would bloody ask for it. Oh, das war eine richtig gute Barrikade. Please, I just want to be alone. Warum weint ihr? It's Dennis. He's gone. Cultists. It was so dark. I didn't realize until the children started screaming. They rounded us up. Cut us up. Said they were taking whoever could still walk to Moonrise Towers. I managed to get away. But my love, Dennis. Martin, Dor, Roshan. Wie seid ihr davon gekommen? I've always been good at running. Unlike Dennis.
I didn't realize one day our lives would depend on it. I just wish I could have said goodbye. Dennis könnte noch leben. Gib ihn noch nicht auf. Do you really think so? By the gods, I hope you're right. I wish I hadn't let go of him. Ich werde mein Bestes tun, ihn zu finden, aber versprechen kann ich nicht. It's hard to imagine him making it after everything that happened. But if you find him, it would mean the world to me. Okay, dann haben wir mal eine Runde drumherum gedreht. From up here, you can almost pretend Isabel's light is the sun. Okay, dann schauen wir uns mal hier. Hey, it's Dannon! Let's say hi! Ja, machen wir gleich. Ich will erstmal mit seinen Ochsen reden. Looks like that odd ox made it through the shadows. Der. Glad to see you made it. I am. Indeed I am. Ich bin auch froh, dass du es I geschafft remember hast. you from the grove with the druids. I hoped to see you again. And now I have. Wie bist du durch die Schatten On the gekommen? double. One hoof quickly following the other. It's toasty in here. Toasty. Sein Leben wird auch immer Still niedriger. incapable. Ich kenne dich aus dem Druidenheim. Bist du jetzt bereit, deine Geheimnisse zu offenbaren? Not for you to know. Du bist der Ochse, den ich im Heim getroffen habe. Du warst sehr hungrig. Ich habe euch alle gerettet und jetzt hast du genug zu fressen. Well, come close. Your mind to mine. Ach du Scheiße. Are you satisfied? Wenn das Ochsengedanken sind, fresse ich einen Besen. Was bist du wirklich? Keep quiet, and you won't have to find out. Soll das eine Drohung sein? Oder dein Geheimnis, was immer es ist bei mir sicher? Good little hero. Scurry on now. I admire your ability to graciously suffer the frustration of your desires. Was immer du bist, zeig dich gefälligst sofort. All I wanted was a bit of hay, a good brushing, and a clean stall. The simple life. Is that so much to ask? Okay, was bist du für ein Arschloch?
So ein Blob. Blitze, Hieb. Ein Schlick. Danke. Habe ich den auf dich gezaubert? Hast du korrekterweise auf mich gezaubert. Let's go. Stark. Dämon, stark. Der geht sich Stifte. Kannst du ihn beenden, ohne mich zu treffen? I don't think I'll ever look at an ox quite the same. Ugh. Just when I think I've seen it all. At least it's dead now. Hat er wenigstens was? Hut der Feuerschärfe. Wenn du Feuerschaden bewirkst, hältst du 2 Stunden lang Züge lang arkane Sinnesschärfe und einen Ring. Segen des Gestaltwandlers. Du hältst einen Bonus von 1d+4 auf alle Würfe, wenn du deine Gestalt wandelst oder dich tarnst. Ich würde den Ring nehmen, du kannst den Hut haben. Demo! Karlak! I thought you'd be in the city by now. We were ambushed by cultists. Half of us were captured, the other half ran here. Off the anvil into the forge. We'll find them. Hopefully. Before you run off into the belly of the beast, there's something I need to tell you. Well, 2 things. Good news and bad news. Was wollt ihr zuerst hören, Karlach? The good news, obviously. I only need one more piece of infernal iron to craft an insulating chamber that can make it possible for Karlak to Touch people. Exactly. Oh my god. It's really happening. It's been so long. We've got the iron. Let's do this thing. Hang on. I think you'll want to hear the bad news too. Yeah, sure. But first, fix me. Please. Lass Damon reden, es klingt wichtig. Fine. Well, go on then. I don't enjoy saying this, Karlak, but there's no 2 ways about it. Your engine is going to blow and I can't fix it. I'm not sure Jetzt haben wir anyone schon 2 can. Bomben dabei. It's simply too hot to exist here in the material plane.
unless you return to Avernus for good, this thing is going to blow. Sooner rather than later. But still, you can give me something that'll let me touch again, right? Safely. Yes, but That's all I need to know. Do it. Please. Wird die explodieren, auch wenn wir ihr das Teil nicht geben? So habe ich das verstanden. Ja, klar. Na los, gebt ihm das Eisen, bringen wir es hinter uns. well. All right. This shouldn't take long. Same as last time. You'll need to install it yourself. This should do the trick. There. So did it work? Only one way to find out. Thank you. Können wir ein Zimmer haben? I can't believe it. Thank you, Damon. Thank you so much. It's the least I could do. Aw. Before you go, there's something I need to tell you. That engine of yours, it's contained for the moment, but it's just Ja, too das hot hast to du uns exist schon here in the gesagt. material plane indefinitely. I know you know that, but the thing is, there's a cure. I Sag doch das wasn't making gleich. any headway with the mechanics, none at all. The environment here is just too cold to sustain metals like the ones inside you. You have to return to Avernus. Ach so, ja, das hatten wir. For good. Or this thing is going to burn you up from the inside out. And sooner than you think. The minute I set foot back in Avernus, Zarya will force me back into service. I'm not doing her bidding again. I'd rather die. I get that, but don't rule it out. The world just might be better with you in it. Even in Avernus. I won't stop trying to figure out a cure, but at this point, I think we all have to face the inevitable. Ja, kriege ich Dialogoptionen oder gaffst du mich einfach nur an? So sieht's gerade aus. Dann müssen wir das Unvermeidliche vermeidlich machen. You read my mind. Thanks, Damon. Really. You've given me more than I could ever repay. It's been my pleasure. Good luck. Both of you. Look after yourself, all right? Ja. This is the best day. The best day. Ich freue mich so für euch, Carla. I'm so happy for me too. Now I just need to find someone to cuddle up to tonight, and I'll be the happiest woman on the Sword Coast. Denkt ihr an jemanden? I'm not sure. Depends who's got me in mind. Withers was giving me the old eye the other night. Then again, maybe it was just an old eye. Was ist mit dem, was Damien über eure Maschinen gesagt hat? Wir müssen euch zurück nach Avernus bringen, sonst geht sie hoch. Listen, I'm never going back. If you said I could die right now or live 1,000 years in the Hells, I'd choose to go out now with my freedom intact.
I don't expect anyone to understand that. But I've been dealt a hand most people don't have to contemplate playing. Ich respektiere eure Entscheidung. Thanks, soldier. Your support means I've got one less thing to worry about. That means a lot to me. Wir werden schon You eine really Lösung are the finden, best bevor of es the soweit best. ist. Of the best. Ah, okay. Kannst du ja mal noch ein paar Konversationen suchen. Vielleicht gibt's noch was. Ich muss hier ganz schnell noch was erledigen. Ja, deswegen kann ich den Controller gerade nicht halten. Aber ich sehe all deine Kombis. We've shared but one victory, friend. But it will not be our last. Can't chat. I need to reinforce the barricade. In der Schenke saß interessant aussehende Bardin, die uns doch mal ein Lied versprochen hat. You're all right. Thank goodness. I was worried they'd got you too. Und dir, wie geht es euch? Honestly, terribly. I still can't believe it. The cultists, the screams. Roland, of all people, saved us. He said he stayed in the grove because of you. And I'm damn glad of it. Without him, well, none of us would be here. Roland, der Magier in Ausbildung? Yes. He shielded me and the kids, while his brother and sister rushed the cultists. Cal and Leah were dragged away, along with the others. Roland isn't taking it so well. None of us are, to be honest. How do you do it? How do you keep going? Build different. Gefahr ist mein Leben. Ich will sie gegen nichts anderes, nichts eintauschen wollen. You're made of sterner stuff than me, then. You've done so much for us already. But I have to ask. The others might still be out there. If they're not dead, they're in Moonrise. And gods have mercy on anyone in that hell's pit. Keine Sorge, ich werde sie schon finden. Thank you. If anyone can manage it, you can. Just be careful up there, all right? I can't handle anyone else dying. Damon noch was zu sagen, wenn ich schon hier stehe bei ihm? I thought it was you. Saving my skin again, I see. Never seen a shapeshifted ox before. But I'm glad you dealt with it before it dealt with us. I'm glad to see you're all right. The way here was anything but easy, eh? A makeshift Harper's Fire might not be where I hope to set up shop. But maybe I've got something you can use anyway. And if you find any interesting materials in need of working, I'm happy to help. Interessante Arbeitsmaterialien. Was meint ihr damit? I hesitated to mention this back in the Druid's Grove, for obvious reasons. But no one has earned my trust, if not you. When Elturel was dragged into Avernus, I was drafted into a devil's smithy. It should have been awful. But infernal metal is like a wild horse. Powerful, exuberant. It'll kill you if you lack technique. I could sense some. Smell it almost. Somewhere in the area. Underground, maybe. Out there in the shadows. If you find it, bring it to me. I'll make something incredible. Ich habe dieses Metall in den sogenannten Krümmschmieden gefunden. Was haltet ihr davon?
Absolutely. Rare to get your hands on this stuff. Well done keeping it to hand. There you are. And be careful who you show that to. It might draw the wrong kind of attention. Ist ein Hakenkreuz drauf. Konntest du auch dem die Höllenmasken geben? Ja, werde ich auch gleich. Ich will nur sehen, was der mir gerade in die Hand gedrückt hat. Kaputte Höllenlichtrüstung, schwere Rüstung, Rüstungsklasse 18. Schwache infernalische Rache. Wenn du von einem Gegner im Abstand von bis zu 2 Metern getroffen wirst, absorbierst sie möglicherweise 1 bis 4 Feuerschaden. Du erleidest einen weniger Stichschaden. Es wäre in jedem Fall etwas für Lizelle, wenn sie wieder dabei ist. Aktuell kriegt sie mal Karlach mit sich rumschleppen, die wiegt nämlich scheiße viel. You were making quite a ruckus over there. Hope everything's all right. Need anything? Ich habe ein paar Höllenmasken gefunden. Könnt ihr daraus was machen? Using something that's already fabricated is tough, but I can try. How many do you have? Hier ist eine Maske. I thought I sniffed American scent somewhere. These must have been a pain to get a hold of. American masks are brittle, so what I make won't last as long as my usual pieces. There. Be careful who sees you using that. Might draw the wrong sort of eyes. Orton-Sprengstoff. Need anything? Lasst sehen, was ihr habt. Schwert des Lebensentzugs. Bei einem kritischen Treffer erhält das Ziel zusätzlich 10 nekrotischen Schaden, solange es kein Konstrukt oder Untot ist. Du erhältst außerdem 10 temporäre Trefferpunkte. Boah, ist das ein ordentliches Ding, ey. I'll be here if you need anything else. Ah, verdammt nochmal. Bin zu früh raus aus dem Dialog. Ah, wenn du noch Cash hast, ich könnte den Bogen gebrauchen, den er bei sich trägt. I'll be here if you need anything. Aber ich mach nochmal, ja, ich kann ja nochmal mit dem Metall reden. Vielleicht gibt er mir ja nochmal was Cooles. It's perfect. Okay, ich schau mal, was ich diesmal bekommen habe. Ein Helm. Plus 2 Rettungswürfe gegen Zauber. Wäre das was für dich? Rettungswürfe gegen Zauber. Plus 2, ja.
Ich schicke ihn dir rüber. Und die komplette Höllenlichtrüstung. Gibt es da irgendeinen Rüstungsset-Bonus oder was? Wahrscheinlich nicht, nein. Gott, was hat er mir denn jetzt noch mal gegeben, dass ich so ganz ordentlich fand? Also du meinst diesen Dunkelfeuer-Kurzbogen? Ja. Der ist besser als dein jetziger? Ja. Dann würde ich nämlich den Helm aufsetzen und wenn ich dann keine Blitzladung mehr mache. Ach scheiße, den Helm habe ich jetzt dir gegeben, ich Arsch. Kannst du ja wiederholen. What a charmer. Need anything? Ich habe noch was zu verkaufen. Also den Helm schicke ich dir rüber und den Bogen auch. Cool. Wo ist der Bogen? Da. So, ein bisschen Cash noch genug. I'll be here if you need anything else. Could have. Und der... Oh. Nice. Okay. Okay. Hier unten sind wir ja alles entlang gelaufen, oder? Right here. Ja, so ziemlich. Okay, was gibt's hier oben im ersten Stock? Freilich nichts. Außer die Truhe, die ich hier Bet I knacken can kann. crack that open. Oh, kritischer Fehlschlag dann. Panzer der brutalen Energie. Auch an Karlach geschickt.
2 schwere Rüstungen hier gefunden, die sich Lizelle mal angucken kann. Da ist so der örtliche Knast. Geborstene Wand. Da ist irgendwas hinter der Wand. Good stuff, definitiv. Ah, wir sind draußen. Moving in. Soldier. Muss wahrscheinlich warten, bis der Schattenfluch. All right. What now? Wahrscheinlich wäre es die Mission geworden, hier die Leute zu infiltrieren und zu töten. Nicht unwahrscheinlich. That might be worth a look. Aha. Gibt sogar was zum Buddeln hier drin. Wieder so eine Tür. Hier komme ich da nicht rein. Feuerpfeil oder so da reinschießen. Ja, da war ein Spinnennetz davor. Das ist wieder so eine Wand.
Dann geht's hier nach draußen. Oh, hier sind Level 6 Gegner. Hm. Ich glaube, wäre besser, wenn wir zuerst den Schutz und die Laterne hätten. Na gut, dann gehen wir hier erstmal wieder raus. Welcome to our humble... Wait, are you Karlach? A lot of us were in Avernus. We saw you fighting. You were so good. Well, yeah, I guess I was. I mean, you should avoid fighting for devils if you can. But if you can't, it helps to have a good right hook. I saw you lay out a Moor demon in 2 hits. Bam! Bam! We were all like, whoa! How'd you learn to fight like that? Had to. Life didn't pull any punches. It was up to me to learn to take a hit and deal one back. I've been tossed around a lot too. I want to learn how to fight back too. From the look of things, you've got your wits about you. A clever mind and a bit of style will take you a long way. Fight with those, and you may find you never need to use your fists at all. In that case, want to buy a lucky ring I found? Ha! Nice try, Shorty. Keep it up, though, and you'll be scamming with the greats in no time. Der Kleine bewundert euch. Das ist schön zu sehen. It is, isn't it? Hope he makes it out of this mess with his wits in one piece. I'd like to see him set up in a proper home in the city. Every kid deserves that. Premium treat. Check it out. We've gone legitimate, and Mole put me in charge. What do you need? Was hast du denn für so besondere Kunden wie mich? Hey, ich sehe dich gar nicht mehr. I'm not supposed to mention it to anyone, but I do have something pretty special in stock. A key. What does it look like? What does it open? What treasures await behind its lock? That's for one lucky buyer to find out. Mole gave it to me and said I shouldn't let it go to just any old jackaday. Meinst du, Moll hätte ihn dir gegeben, wenn er es wert wäre? I mean, maybe. Moll weiß, dass er bei mir besser aufgehoben ist. Und du auch.
Da brauche ich einen Net 20 But she unbedingt. put me in charge of the shop. I thought... Never mind. Here. You can have it then. Last night's best bargains right here. Haben wir noch was mit dir? In the market for something Du special? kannst hier das Fallenentschärferwerkzeug vom Tisch nehmen. Das ist das erste Vorgesicht, das ich seit langem sehe. I'm alive, ain't I? What's not to like? Sag mal, was du hast. Also auf jeden Fall ein Umhang des listigen Nebels. Bringt aber nicht wirklich was. Aber das Sendegehäuse könnte wichtig sein. Oder er gibt seinen Namen einfach nur dumme... seinen wahren dumme Titel, dass wir sie kaufen, weil wir Sucker sind. Könnte ich mir auch vorstellen. Pleasure doing. Don't be shy. Have a gander at the finest. Kannst ja mal gucken, aber ich glaube nicht, dass der Mantel was bringt. Thought you'd be 10 yards tall the way Sereth, Scout. Seems we missed one another at the Grove, but the others told me how you helped us. A pity. You pulled them from one death trap, only for me to land them in this one. Ich kann Zevlon nirgends entdecken. Wird er auch vermisst? Aye, and more than half the others with him. We were ambushed, out in the cursed lands. Cultists of this absolute. Zevlor froze, begged us to surrender. But they were toying with us, making examples. And we'd had enough of taking it. Those of us who cut free just kept running till we found this place. The others... Maybe the cult got them. Maybe the curse. Glaubt ihr, der Kult hat das geplant oder war es ein Überraschungsangriff? It's hard to tell. We were alone in the darkness one moment, surrounded the next. This army of the Absolute is growing and flowing towards Moonrise. There's worse than goblins on the roads now. I thought we might pass unnoticed along the fringes of this place. Escape the owlbear by hiding in its shadow, so to speak. You can see exactly how well that went. Gib die Hoffnung nicht auf. Vielleicht leben die anderen noch. Zevlor had hope. It didn't save him. A little sense will serve us better, I think. But... thanks. It was sweet of you to try. Ja, ich habe eine Sidequest dabei rausgezogen. Last night's best bargains right here. Müssen wir noch gucken, ob der Umhang natürlich ist bei ihm. Das ist halt, wenn du fließt, bist du dann halt unsichtbar. Ja, gut. Bitch-Ass-Mantel. Was ist hier für ein Treppen? Don't be shy. Have a gander at the finest stock. Nice to see a friendly face come out the shadows for once. An extra blade could be the difference between rescuing Duke Ravengard or losing him forever. I hope you'll help us.
You're heading into the towers, are you? Good. I pray it's not too late for Duke Ravengard. What I won't do is send any more of our people into the curse. We're discussing fist business, and you're no fist. Ja, ich bin aber Rand wollte so unbedingt über Fist-Business reden. Fist business is the best business, cause fist business don't stop. That's your name, isn't it? Art color? I'm Fistular. Nathaniel and me climbing up a tree. We need you, sir. One of our own's been taken, a Grand Duke. You might know something that could help us bring him back. We found him out in the shadows, just wandering. Nothing survives out there for long. Don't know how he made it, or where he came from. This is no physical ailment. It is a spiritual malaise. The man's mind has been gripped by the Shadowfell, yet it has not broken. Die Person, die erwähnt hat, Daniel, wer ist das? No idea, I'm afraid. Whoever it is must be someone important to him. He's been saying the same thing over and over, ever since we found him. Kann er euch hören? You hear me, don't you, sir? You might not be able to answer, but you hear me. Was hat er denn? A century locked inside a Sharan curse will do things to a man. But you're not alone, sir. We're here with you. And I'm sure you've got relations, maybe some long-lived friends even who want to be seeing you. Die 3 zuerst nehmen. Das Lied. Habt ihr das schon mal gehört? No, not till I met Art anyway. It seems to be all he remembers. Habt ihr schon mal nach persönlichen Gegenständen geschaut? This was in his pocket. He doesn't seem to have any reaction to it now, but he held on to it for 100 years anyway. Mal sehen, was ich herausfinde. Thank you. There seems to be some kind of document protruding from this gentleman's pantaloons. Kannst du mal das Dokument lesen, was du gekriegt hast? Wenn ich es finde. Da ist es. Beauftragter Art Collect. Rang Flamme. Ziel Beschaffung von Informationen zu aktuellen Aktivitäten in den Türmen des Mondopgans und Umgebung. Geleitet von Catherick Form aus alteingesessenen Formfamilie der Region. Befehle. Unterbringung im Gasthaus zum letzten Licht und Beginn der Nachforschung im Zollhaus. Unbestätigte Berichte deuten auf Korruption hin. Beachten, die Familie Thorm befährt traditionelles Saloon. Doch Gerüchten zufolge gewinnt eine Enklave der Schariten an Macht. Untersuchen und berichten. Bezeichnet Großherzog Eltan. What I won't do is So he was at the House of Healing. Wonder what he found. Two of us safe. We're discussing. Also, ja. Können wir mal mit ihm reden? Flame color. That's your name. We found him. This is no physical ailment. It is a spiritual malaise. If you know how to get through to him, don't hesitate. Bam. Daniel. We are living. We are dead. Two of
safe to the end. Without a reminder of who he is, of what he held dear, his mind will remain lost to the darkness. Ah, shit. Gerne Inspiration einsetzen, wenn es okay ist. Ja. His fingertips sport calluses and toughened skin, as if from manual labor, or playing a stringed instrument, perhaps. Ah. If he does, he isn't sane. We found a letter in his pocket. I can't... Vielleicht solltest du ein Lied spielen neben ihm. Was für eins? Spiel einfach eins. Oder schwätz ihn mal an mit Flame color. That's your name, isn't it? Art color? We found him out in the shadows, just wandering. Nothing survives out there for long. Don't know how he made it or Wieso where hab he ich nicht came diese from. Option, die du hattest? Lass mich ihn mal ansehen, war das. Und dann konntest du das machen. If you know how to get through to him, don't hesitate. Nicht? Okay. Monsters snuffling and stalking. No, not till I met Art anyway. Thank you. Monsters snuff. Hab ich irgendwas, das katatonisch halt? What I won't do is send any more of our people into the curse. Premium trinkets and doodahs. And you and me are climbing up the tree, and we see what we see. If you have an alternative in mind, please do propose it. Together, waiting for the sun. Last night's best bargains right here. Shadows, they get darker. Wir haben Arts letzten Befehl gefunden, das Haus der Heilung zu untersuchen. Wenn wir seinen Spuren folgen, erfahren wir vielleicht mehr über ihn. Okay. Dann hätten wir das und... Ah, guck mal an, Beraterin Floric hat es bis hierher geschafft. Können wir in der nächsten Folge mit der guten Frau reden.